ukunibingelela bazalwane ekuseni. Nginibingelela kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Bathandekayo, uNkulunkulu wethu muhle. Umusa wakhe musha njalo ekuseni. Kukhulu futhi nekwethembeka kwakhe. Kungumusa asiqediwe. Timo tikhona letizama kusiqedza kodwa lithi livi ngomusa wakhe asiqediwe. Amen bathandekayo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngisengumntwana wakhe ngisindisiwe wangendela umusa ngathethelelwa tono lokusenhlitweni yami bathandekayo kuqhubeka ngimkhonde ngithe ngiyawufika ekhaya athi umhlabeleli kuyolunga konke sesingenile ekhaya. Lesinye isikhathi bazalwane siyawungena sinemihuzuko lesho kwekuthi la sivela khona sivela enhluphekweni sivela ebumadimeni kodwa sesifikile ekhaya bazalwane athi lomnye umhlabeleli tinyembeti tona tiyawesulwa emehlweni. Awu amen bazalwane. Ngobe kukhala nelusizi kugula nako konke kuyobe kungasekho bathandekayo. Ngiyambonga Jesu futhi ngiyamthanda kakhulu. Asambeni bazalwane kulesihloko lesiqhubeka ngaso kule series bathandekayo ngisanibingelela nje la ngingalibali lelibandla bathandekayo lesikhonza nalo emoyeni the virtual church lesihlangana nalo la etinkundleni tekuxhumana lelinye liselayinini njengoba engikhuluma labanye baviewer later bathandekayo nabo ngithi ngiyanibingelela bathandekayo tiveleni nibingelelekile egameni lenkosi uJesu. Amen. Sila kulesihloko bathandekayo la sikhuluma ngekwakha kodwa sakha ngendlela lehlakaniphile ngobe bazalwane akusiyo yonke into leyakhiwa ngendlela lehlakaniphile. Lenye ithi yakhiwe labandlula ngendlela babe baheletela babe bahleka bathi kwentiwani la. Amen bazalwane. Kodwa sikhuluma ngekwakha indlu yakamoya siyakha ngendlela lehlakaniphile. Ake sengibuyele emuva abathandekayo ngithi nje recap kwekuthi sithinzeni kulamaviki lamathathu lendlulile bazalwane siqale sathi nayakhiwa lendlu 1 ayakhelwe ngaphezu kwesisekelo lesingisona sona nguJesu Kristu leso sisekelo. Kwesibili sathi nayakhiwa lendlu ayakhiwe ngematerial lefanele sathi ngimisebenzi ngobe sesisindisiwe ngomusa nangokukholwa simele kuyiveta imisebenzi lehambisana nalensindiso lesiyamukele enkosini uJesu. Amen bathandekayo. Leli viki leliphelile besithi bazalwane ifoundation sinayo imaterial sinayo kodwa ke singayikhohlwa kwekuthi lendlu le yakhiwa according to iblueprint yakhiwa ngekweplani iplani yasezulwini sathi build according to the heavenly blueprint. Amen bazalwane. Ngobe uNkulunkulu bazalwane une blueprint yemhlaba kwekuthi umhlaba kufanele uphathwe kanjani unakekelwe kanjani. Siyathi bazalwane ukuthi tento tethu emhlabeni ngito letone umhlaba dona i-environment kodwa uNkulunkulu usiniketile iplani usiniketile iblueprint kwekuthi bantu emhlabeni kufanele baphile njani kuze lo mhlaba ubanikete tibusiso. Amen bathandekayo. Sathi build according to the heavenly blueprint. Lokusho ukuthi na ungbabe funa kwathi kwekuthi babe fanele aphile njani uya kuleli bible lakho
uyofuna iblueprint yasezulwini kwekuthi ithini ngababe. Nangabe ungumake uya eBhayibhelini kwekuthi iBhayibheli ithini ngamake lowatana nenkosi noma lophile emhlabeni. Na umuntu lomusha uyinsizwa noma ngabe ungisesi uya kublueprint eBhayibhelini uye emthandazweni uyobuta kuNkulunkulu kwekuthi inkosi ithini iblueprint ngemuntu lomusha. Amen bathandekayo. Ngobe uNkulunkulu uneplan, uNkulunkulu unepurpose, uNkulunkulu unenjongo ngawo wonke umuntu lokhona. Bathandekayo, lamuhla siyaqhubeka sithi bazalwane siyakha, kodwa lamuhla sithi asakhe ne-right allegiance, asakhe ne-right allegiance, ne-right loyalty, right commitment. Asitati bazalwane bekuthi sibelonga kuphi, singebakabani. Amen bazalwane. Lamuhla bazalwane uma sakha asitati kwekuthi singebakabani, ngobe nawakha ungatati kwekuthi i-allegiance yakho ikuphi, utabamoshela labanye bantfu utimoshele nawe. Bathandekayo, uma Nehemiya avusa lubonza, sitabe singena abazalwane kuleso sihloko sikhuluma about mending the broken pieces. Kodwa ke asengivete naku ngihighlight naku bazalwane, uma kwakhiwa bazalwane umuntu bekentiwa ukuthi akhe eJudane nala abhilonga khona. Lolubonza bekufanele alwakhe eJudane nala abhilonga khona, ngobe nangabe ulakha eJudane nendlu yakho angeke wende umsebenzi wamambara, ngobe la uwiki khona kukulatitsa titawungena khona. So nangabe wakha la lowati kwekuthi kukonzene nawe utawenda into lefanele. Nawakha wati kwekuthi utendela wena futhi wendela nabani, wendela na Jesu Kristu, angeke ufune kumroba Jesu, utawenda into le up to standard, because you understand your loyalty is to yourself and to Jesus Christ. Awubengdathi nishaye tandla bazalwane. Hallelujah. Ningasabi nalokuthi shaya nithi sanitizile bazalwane, kude lokubhunyabhunyako nanishaya. Amen bazalwane, kuhlandekile asishayeni letotandla. Bazalwane, sikhuluma nge-allegiance, sikhuluma nge-commitment, nge-loyalty. Wati kwekuthi wena ungokabani bazalwane, utendela wena futhi wendela na Jesu, ngobe wendela inkosi bazalwane utawenda lolokufanelekile. Kodwa singakulahla lokho bazalwane, iyonakala lendlu, ngobe kutawuvela abantu labanye bendela umfundisi, labanye bendela sihlalo, labanye bendela nobhala, labanye bendela umphathi sikhwama waleli bandla, labanye benda banibani lobuke maintenance laba. Kodwa bazalwane, uma sathi kwekuthi konke lelesikwakhako si loyal kubani, i-allegiance yethu ikubani bazalwane, hayi bathandekayo, lento letawuphuma lekuthiwa yindlu yakamoya, yinto letawuheha abantu ibadonsele enkosini. Ake sifunze bazalwane baseKhorinte beqala sahluko sika 3 livesi nguleli laka 21 similar 23. Dabe sokuyangifundzela futhi
yona lencwadi yabasekorinte beqala sahluko ngulesaka 1 verses 10 kuya ku12. Ake mfunze kuleli singisi tabe sesoyangifunzela ngesiswati. It's in New Living Translation. So don't boast about following a particular human leader. Nasaka lendlu yakamoya. Don't boast about following a particular human leader. Kufesise kahle lokho. Ngobe kunebantu bazalwane nabathandaza babeka tithombe tabo bishop. Sanibonani bazalwane. Kunebantu nabathandaza babeka tithombe baguqa phambi kwetithombe tebantu labatsite tebafundisi labatsite tebaprofeti labatsite lithi leBhayibheli la. Don't boast about following a particular human leader. For everything belongs to you, whether Paul or Apollos or Peter or the world, or life and death, the present and the future. Everything belongs to you. Niyambona lo belong uvela kwesibili. Lo verse 23. And you belong to Christ. And Christ belongs to God. Hayi uma besingayihlatiya le passage besingathi leli gama la ka belong la li keyword. Amen bazalwane. Niyalibona liphinza phinzeka shantandla phela bazalwane. Angisidla umbhalo la sihlatiya lencwadi bazalwane leli verse. Kwakuthi la lento lenkulu kakhulu lekayikhuluma ngomapostoli Paula mulendzaba ye allegiance, mulendzaba ye loyalty, mulendzaba ye belonging. Yati kwakuthi ubelonga kuphi. Ngobe na ungadi utawuhamba umosha. Funza ngesiswati kulo 1 Corinthians chapter number 3 verse 21 to 23. Hallelujah. Baba wethu liyaphila izwi lakho, khuluma ngalo sikulalele ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Lo 1 Corinthians bazalwane chapter number 1 verse 10 kuya 12 uthi I appeal to you ngencenga bazalwane, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ. Ngiyanincenga bazalwane ngekwe authority ngekamagunya lengwanikwe inkosi uJesu Kristu uthi to live in harmony with each other. Nikhona bazalwane noma philisanani hlalisanani kahle bazalwane. Live in harmony. Let there be no divisions. Akungabi khona kwahlukana in the church. Rather be of one mind. Ibani mkondvo munye, united in thought and purpose. For some members of close household have told me about your quarrels, my dear brothers and sisters. Apostle Paula uthi uhletshelwe noma utshelwe bendlu yakaklowe bazalwane ngaletinto letingahambi kahle kuleli bandla laseKorinte. Lo verse number 12 uthi some of you labanye benu are saying I am a follower of Paul. Ngilandzela Paula. Labanye bathi ngilandzela Apollos. Labanye bathi ngilandzela Petro. Labanye bathi hayi
mina kwami nje ngilandzela Kristu. Uyabona ke bathandekayo ke ukuthi kuleli bandla laseKorinte their loyalty was misguided. Their allegiance was misguided. Bebangadadi kahle kwekuthi bona bangebakabani baphilonga kuphi. Bebalahlekile. Ngobe la sithola kwekuthi bazalwane baveta bantu basekhathi ebandleni kodwa baveta bashumayeli bapostoli bafundisi labantu laba bashumayelako sebaba maqembu qembu ekhathi ebandleni leli 1 labanye bathi hayi mina na ungibona ngwaka Paula labanye athi mina hayi mina ngihambi na Paula mine ngwaka Apollo lomunye athi angisuye wa Paula futhi angiyena wa Apollo mine ngwaphetho ngwaKefas labanye bathi hayi bobathathu lo babalako angingeni kubo mine ngithi bambele nje Kristu ungathi bangcono ke nalapho awu amen bazalwane balandzela abantu baposta ngema human leaders ungatibuta ke bazalwane kwekuthi lendvo lebeyendeka eKorinte sinayo yini inkinga yayo namuhla le kwekuthi bantu balandzele bantu bazalwane balandzele bantu kuze kufike nala bathemba umuntu kwendlula indlela lebethemba ngayo uNkulunkulu awu amen bazalwane bazalwane and angathi lokuthi lesifo sabanjalo sekulandzela umuntu la kulandzelwa umuntu khona bavama nalokugcwala babe baningi ngobe abantu bathanza kulandzela umuntu lebambonako bathi hayi uyabona kuleli bandla lethu leli umthetho walelisonto leli lethu leli ngisho netinja asifuyi ngobe lo mengameli wethu ebusuku uyasivakashela ngamunye so akufanele ukuthi akhongojwe tinja ngoba utabese uyathuka uyabaleka uyajika ayilikhona lelinjalo bazalwane kodwa ngivumeleni ngalisho ngeligama nalamuhla bazalwane bantu bagijimisa abantu kunekugijimisa Kristu bantu bayehla bayenyuka bantu bayangena bayaphuma kwendenjani bazalwane kunebantu lebathi bane bafundisi babo bathi bane baholi babo kodwa bagijima yonke indzawo bagijimisana nalabanye bantu akusironke umlalela lomunye umfundisi nakashumayela bonke labafundisi sibaphiwe uNkulunkulu kodwa dadi kwekuthi ubhilonga kuphi umpostoli Paul abazalwane uthi nakaqala kule ncwadi yabaseKorinte angena nje bazalwane lo chapter 1 lo 1 Corinthians lama verse la u10 bazalwane ugcizelela Jesu Kristu uvela kuze kuba ka10 akhuluma ngaJesu Kristu Jesu Kristu Jesu Kristu Jesu Kristu why umpostoli Paula amvete kaningi kangaka ayiqala lencwadi yabaseKorinte kwekuthi iKorinte bazalwane bakhona lababeke Jesu Kristu eceleni kodwa ke esikhundleni saJesu babeka Paula esikhundleni saJesu babeka Apollo esikhundleni saJesu babeka Petro know where you belong bantu
bagijimisa lo mshumayeli, bagijimisa lo mfundisi, bagijimisa lo mvangeli, bagijimisa lo mprofeti, bagijimisa lo mpostoli. Uma ulandzela umuntu liyoshona unzinza ngoba lelanga kunyanyisile, dawufuna kumlahla gijimise lo munye umuntu phela lo uyaphenduka naye angakunyanyisa uyomlahla ugijima liyoshona wehla wenyuka ungadadi kwekuthi uthengisani kanti ulahle indzaba yekwakuthi nawula utowakha indlu yakamoya ude kuJesu. You belong to Jesus Christ. Ungoka Jesu konke lokudelela. It's not about bani na bani, it's about Jesus Christ. Oh Nkosi Jesu, kuthiwa la beba place loyalty kuma human leaders, labanye bathi hayi mina ngwalo, labanye bathi mina ngwalo. And lento leyo bazalwane ngiyokanye lenta ukuthi leli bandla la uNkulunkulu libe diququ, libe ngemaphisi, leli bandla lehlukane ngobe uma ebandleni liwani bazalwane, lo munye sekathi ngihamba nalo, lo munye athi ngihamba nalo, lo munye athi ngihamba nalo bazalwane, kusho ukuthi iunity bunye abusekho kulelo bandla. And la kungena unity khona bazalwane libandla liba weak ngobe our strength sivela ku-unity, emandla ethu avela ekubeni sibe munye. Uthi Jesu nakakhuleka umkhuleko wakhe lapha kuJohane 17 uthi angibathandazeli kwekuthi basuse eveni, cha angikhulekeli lokho, kodwa nakunendlo lengiyithandazelako kwekuthi babe bende babe munye, make them united, make them speak with one voice, one word, one mind, ababe munye. Uyashumayela babeshongo leliyaviki uthi awubeki nomconjo lo wawukhona kuJesu Kristu. Uma sinemconjo omunye kaJesu sathi kwekuthi it's about Jesus, utamlalela nalomfundisi locabanga kwekuthi akanalutho lekangakunika lona. Amen bazalwane. Ake ngitshele naku bazalwane, ngisho nalomfundisi locabanga kwekuthi nakaphakela uphakela umhlabathi, uma ungandlula kuye la kulendlela ayiphakelako utayithola igolide, ngobe igolide imbiwa nemhlabathi. Uma ungakhona kunaka awusanibonani bazalwane. Ani siba nawe ukuthi uyabona uma kushumayela abani angidli lutho. Lesinye isikhathi awudli lutho nje ngobe uvele wamdizimisa umbone emaphambili ukuthi kunalo utangitshelani. Ngobe nasemhlabathini ikhona igolide, nathi kwafish ungabuka amathambo wabeka eceleni ngithi wahle, kodwa kulawo mathambo ikhona inyama. Uma ngempela utimisele kudla awusanibonani bazalwane. Bantu bazalwane
kufika la bathi funela abafundisi babo bangabalaleli nalabo labathunywe nguNkulunkulu nekwekuthi athi hayi mina wami ngiva lona ngimuva kahle hayi asewucheke kwekuthi lesikhani uthandazile wathini uNkulunkulu uthi ngempela nithi ngalo lenithi niyamema nimemela imvuselelo na noma nathi kwekuthi yena utawukhuluma lokho lenifunako ngoba kulamalanga abazalwane bantu bebafuna ukuthi lo lotla ufika la angitshele kwekuthi angibambe indlu hayi sifuna loyo ke sifuna kubamba indvo tethu ngicishe ngakhuluma luhlata ngathi indvo takho utubambe emoyeni awuthatha ukuhlala lapho wena ngiyekele so bazalwane sifuna labantu labatawukhuluma tintfo letikitata tsine leti excite tsine kwekuthi nakafika la ngiyathi kwekuthi nakahamba nje nami ngiyobe sengingumprofeti nekuthi njengoba angumprofeti nakahamba nami ngiyobe sengingumprofeti siyayibona le profeta kodwa impilo ithini yona amen bazalwane ngoba singagijimisi kuprofeta kodwa ke similo sibe sibheka leceleni yini ungamfuni lo lekatawusho kwekuthi kuphilwa njani empilweni yemsindiso yini lakakafanele inamathele tibitintho lefanele tiprunwe tihlungwe tikhishwe tithenwe tikhishwe nangabe umntwana kaNkulunkulu hayi lo tasichithela libandla bathi labanye mina ngwaka Petro labanye bathi ngwaka Apollo labanye bathi ngwaka Paula bazalwane labanye mhlambe bebathi ngwaPetro ngobe Petro sikhumbula kahle bazalwane kwekuthi icharacter yakhe bekunglendvodza nje lesashibe netimphendvulo ngisho isihamba naJesu kuministry yakhe la emhlabeni nakunembuto nje Petro shesha akhulume bazalwane amen bathandekayo bathi hayi sihamba nalendvodza leyo ke uma sithi ivele sayinemphendvulo masinyane labanye mhlambe bathamba naPetro ngobe nguye lo wabanesibindi kusukuma eJerusalem ngelisuku lePentecost behlelwe ngumoya ongcwele bagcwele ngaye bakhuluma ngetilime basho labanye ukuthi hayi labantu labo ngathi bathakiwe wasukuma Petro washumayela kwaphenduka abantu 3000 bazalwane lababhajatiswa lelo langa bathi hayi sihamba nalendvodza crowd phula shumayela phendvuka about 3000 crowd phula stamendani lo lothi ungafaka yena kuposter kwekuthi kunemvuselelo umeme yena agcwale ngisho icrash sanibonani bazalwane uyathi ungathola ukuthi le tinto lentidingaka tikunanga umuntu longayigcwalisa icrash awusanibonani bazalwane ngoba akusibo bonke labagcwalisa bazalwane emahola abo 3000 webantu lebakhuluma yona lento lekayishoko uNkulunkulu evini lakhe labanye balalela bakhuluma ngabo bekuthi bengikuphi kuphi kunemuntu lobonje ngambeka tandla waphila bengikuphi kuphi uNkulunkulu wenda lokho bengikuphi kuphi kwendeka lokho nalamuhla nje kunabantu lalento abaphilisa la sothi kuphilisa yena ngobe siyagula ke vele sitawugcwala eholeni bathi labanye siba Petro labanye bathi siba Apollo bazalwane indvodza
lebe iqhamuka eEgypt bathandekayo kodwa yona ingumjuda lamajuda lebe kahlala eEgypt bekahlala tikwelidolobha lela libaluleke kakhulu ngaleso sikhathi iAlexandria. It was the second biggest city ku-Roman Empire. Kusho ukuthi kulo mbuso wonke weMaroma noma kulelive lebe libuswa ngemaRoma kuleso sikhathi, the second largest city kwakuyi-Alexandria ise-Egypt. Ingakho bazalwane ngitabe ngisho bazalwane ngithi ningacabangi ukuthi livangeli eAfrika lafika nema-missionaries ema-1600 nema-1700 1900. Cha bazalwane, kusukela kuGenesis bazalwane, God has been in touch with Africa. Hawu anikangiva bazalwane. Ingakho angihambisana labantu lebathi hayi iChristianity into ebelungu yetana ebelungu bazalwane. God kusukela kuGenesis has been in touch with Africa. Lekubo Genesis ukhuluma ngabo Nimrod, bonke labo Josepha lokhuluma ngabo nabathengiswa betha eAfrica is Egypt. Israel la bazalwane akhosela khona aqoshwa indlala eveni lakhe wakhosela eAfrica for 430 years. Ame betsina China tandla bazalwane nina niphola ukuthi vele ungathi ningashele tikwengolo yebantu lenganitsinzi engondweni kaNkulunkulu Africa yayivele ikhona. God has been in touch with Africa. So Apollo ke bazalwane ungumjuda kodwa uhlala eAfrica. Sikhuluma phela bazalwane netindvo la the first century uhlale eAfrica. Lendvodza lele kuthiwa ngu-Apollo ke bazalwane uma iBhayibheli ikhuluma ngayo kuthiwa was a great orator, an eloquent speaker. Bekaphiwe bazalwane kukhuluma kamnanzi angilolu hlobo loluthina lume phambili lungaqala kukhuluma bazalwane ukhohlwane kwekuthi kodwa kuyadliwa ukhohlwa ngishilantshi bazalwane kuba ungathi ungamlalela liyoshona nakakhuluma yena uyasutha ungathi ungapholo kumlalela. Kunabantu abanjalo bazalwane lebana bomlomo mnandi. Awu amen bazalwane. Nomeke labanye babakhendlela labo bomlomo mnandi bekuthi hey nangikhuluma nje ngifuna abantu babe captivated enkulumeni yami ungathi bangapholo kumlalela bepho ngimlalela kodwa lo bazalwane was a great speaker, was a great communicator. Athi nakemile pulpit bazalwane bantu bakhohlwa lokuthi kodwa lisondvo liphuma sikathini. Bathi labanye ayisihamba nale ndoda Petro asihambi naye. Labanye bathi sihamba na Paul bazalwane ifounder yale bandla laseKorinte. Bathi ngeke usitshele ngaPetro angizange ngiphenduka kuye. Mangitshele ngaApollo lofike la ayathi imibhalo bazalwane bekayathi bazalwane imibhalo le testament lelitsala kodwa lebeka sengakubambi kwekuthi letintfo lekakhuluma ngato setendekile. Amen bazalwane. Ingakho kwafuna ukuthi bo Priscilla na Aquila bamthathe baye naye ekhaya bathi hayi lo muntu lokhuluma ngaye kwekuthi kwaprofethwa ngaye ukuthi uyeda sewufikile bamchazela ke bazalwane waqhubeka walikhonza lelibandla laseKorinte. Labanye bathi asibalandzele labantu labo ke silandzela Paula saphenduka kuye. Was a great orator uApollo. Paula bekangakaphiwa kahle ukukhuluma bekaphiwe kahle ukubhala.
Setiyametzelela ke leta seKorinte uma ibuka lencwadi yabaseKorinte besibili sahluko ngulesaka 10 ungambuka lo verse number 10 bazalwane laba baseKorinte bathi Paula utawugcina ngale incwadi takhe incwadi takhe tinemandla incwadi takhe na utifunza ti-commanding ungathi ungaqhubeka uyifunza uyilalele kodwa nakafike la ngemaphambili hayi inkulumo yakhe imalula nje nasisindvu kusabhayibhelini kulapho ke bazalwane 2 Corinthians chapter number 10 verse 10 bathi la incwadi takhe tinemandla nesisindvo kodwa bukhona bakhe abunasithundi nenkulumo yakhe imalula lesingisi sithi Paul's letters are demanding and forceful but in person he is weak and his speeches are worthless. Ngeke simlandzele lo sifuna umuntu lakathina emaphambili hayi uyiva lendvo lekayidilivako manje kuPaula kungcono sifunze incwadi takhe kodwa yena asibo bakhe mhlambe nani nikwendile lokho bazalwane kunebantu leni bathizimisile nathi lo uright kwekuthi abhale emabhuku lo uright kwekuthi abe lapha kuhomsele lona uright ukuthi abe lapha kodwa la sifuna tinkuzimalanga bobanibani sifuna tinkuzimalanga bobanibani amen bathandekayo and bazalwane kuliqiniso ukuthi sibantu sithanza into ezingafanani and nalabantu abashumayelako abakaphiwa ngefanana amen bazalwane ungafuni mina ukuthi ngifane nabani ungafuni ukuthi afane nami ngasifani kodwa sonke sibitiwe lithi leBhayibheli bonke bangebenu kungaba ngiphetho kungaba ngiApollo kungaba ngiPaula bonke bangebenu bonke bendelwe ukusita nini ebazalwane ngoba uNkulunkulu nakabida akababiti bonke ukuthi babe bapostoli kodwa labanye babapostoli labanye babaprofeti labanye babavangeli labanye babafundisi labanye babelusi kodwa sibadzinga bonke ngoba kubo sithola tintfo letingafani ingakho ke bazalwane akusho ukuthi nangabe uNkulunkulu sekangisebenzisa elayinini yeprofeta sekufuna ngakhe lami libandla sebenda kulolu libandla kwathiwa ukuthi sinomprofeti ugijima kulolu libandla ngale prophetic ministry manje thina ngakubona nje ukuthi uprofeti elinye ilanga sawucabanga ukuthi lapha uyocaba wenda i-prophetic dimension amen bazalwane akusho lokho bazalwane yende leyo prophetic wathi ngobe inkosi kusho yona ngiyakhumbula abathandekayo sibeka incekukathi kaNkulunkulu lebekathe iniketwe igift yokuthandazela kodwa yangaphumi wholeness uthi lo munye lobekathe akhulumela umndeni singcwaba lenkosikazi wathi kwafika lo munye atocela umthandazo anenkinga ebandleni lakhe wakhuleka naye wameluleka wathi akabuyele kuleli bandla lakhe wahamba uthi sawuyabuya lenye ilanga uqhamuka nebazalwane bagcwele iveni la imuva utothi hey ngiyabonga umthandazo wakho sevele sasilibandla naba labazalwane sengithe nabo utobabona ubathandazele kuthiwa le nkosikazi ayizange ijabule lena nikhona emngcwabeni yakhumbula lokho inkosikazi ebeyikuleli bandla kodwa ine ministry yekuthandazela wathi kodwa kusiko lena ngakutshela kona angishonga ukuthi phume ebandleni
angishongo ukuthi phusha ubuka umfundisi wakho lendlela losolakhe ngayo lelibandla awukalakhi kahle. Awu amen bazalwane. Ngoba bazalwane emabandleni sekwaba nemagroupu lihlephuka mihla nemalanga balihlephula la and lendlela lelibandla lolakhe ngayo nguleleta wendeka kuwe la sowuthi uqabe khona. Njengoba walihlephula wahamba khona lo talihlephula nakuwe. Awu amen bazalwane. Ku right kuphuma ngesibusiso. Bakuthandazele bakuthengele netitulo tekuyoqala umsebenzi lomusha phume kahle. Bawo Nkosi Jesu behlukene labantu bazalwane kodwa lesiye isikhathi bazalwane lo mfundisi wena lo ngamshayi mkhuba lo mnyuthi hayi mina nje umfundisi wemfati ngeke angitshele lutho ngeke ngishunyayelwe ngumfati. Uyathi uyabhetha umuntu lonjalo lothi angeke atshelwe umfati ubhetha mbamba ngoba likhansela lakhe lomunye umuntu wesifazane kodwa liyamtshela ukuthi akendeni emsebenzini la sebenza khona uphethwe umuntu wesifazane uyamlalela. Sanibonani bazalwane. Uyamlalela endele la kushoko. Esikolweni ufundziswe ngumuntu wesifazane bekamlalela nakathi ufailile bekangathi qhubekisela ayifaka lenye leclass alalela umuntu wesifazane. Sanibonani bazalwane. Ngoba uNkulunkulu uyabasebenzisa abantu besifazane anibabantu nabo amfanekiso wakhe. Athi angeke ngitshele lutho lo ngeke ngitshelwe ngumuntu wesifazane lo mnye athi hayi ngifundzile kunaye akakafunzi njengami. Hayi bazalwane naloku lokubona ungathi akudiboni tinombolo kahle ikhona into lenengqondo lekungakunika yona and uNkulunkulu lesibusiso usibeke esandleni salomfundisi wakho lothi wena ngeke akutshele lutho elesikhani wena umdisregada ugodla nalethi busiso futhi. Bazalwane asibahlonipheni kodwa sathi kwekuthi asisibo babo siba uNkulunkulu siba Jesu. Jesu ngokaNkulunkulu okusho ukuthi konke kwaNkulunkulu nabo bazalwane bayakuma phambi kwaNkulunkulu bathandekayo batilanze ngaloko lebakwendile basemhlabeni. Asikhombiseni iloyalty yethu konke lokwendako sisakha bazalwane. Uthi ngendela inkosi nanginikela ngiyathi kwakuthi ngendela Jesu nangifakaza ngendela Jesu nangihlabelela ngitendela mina ngendela nenkosi. Amen bazalwane. Uthi lo munye uxoxa indzaba uthi tikwelibandla lebekasebenza kulo lelibandla laqasha lo umfundisi lobeke seka retire sekampensionile bamqashela kwekuthi umsebenzi wakhe kwekuthi ahambele labantu lebangasakhona kuda esondweni bangaba ngilabadzala ungaba ngilaba leba babuthakathaka ukuthi abasakhona kuda enkonzweni. Ukhona lo shumayela la esondweni kodwa ukhona lo mnyucashelwe nje kunaka labantu labale emakhaya. Manje bantu lebekavame kubahambela bekunabosesi lababili sesibosesi kodwa bona badala bangetulu kwa 90 weminyaka. Uyabahambela ke these two sisters nakafika kubo lo mfundisi lomdzala lo abavusela bamnika kudla bayamupha bathi
naku kudla dlani uyabuta kudla nekuthathaphi bathi hayi sinikelelwe ngulenye inhlangano lengendi inzuzo a non-profit organization levama kusilethela kudla njalo la sikulethelwe ke ngibo lokudla naku dlani mfundisi uthi yena cha ndobe ngendaliphutha nanda uthatha lokudla lebaninikelele kona bese kudliwa ngimi kanti mina ngicashiwe ngiyakhona ukuthengela kudla angeke ngikhone ukudla nine anikudli na bathi hayi sibone ukuthi asinike wena thina sikuzamile kwasihlula manje sesithi asikuphe wena uthi lo mfundisi nama ngikwathi ukudla lokungenani ke asimane sinike namkati sinike kati lokudla bathi hayi simzamile naye kumhlulile naye lokati kumhlulile umbona nje sikubekile kwamhlula mbamba sesisasinike wena ebazalwane angathi kuthi lela ba wrong mulaba beorganization labanikelele abantu kudla lokungahleki noma ke ngulabo sister labapha umfundisi into lehlula bona lehlule ngishokati phambi kwabo kodwa ke ngulento lesivama kuyenda ekwakheni lendlu yakamoya uma sakha lendlu bazalwane siyakha kabi siyakha ngema second best siyakha ngema reject siyakha ngetintfo kwathine lesingatifuni umuntu nangabe afuna kuyocula esontweni aka practice aka rehearse uthi nje basalwane ngicela ninganaki kwekuthi ngiyabhimba ngibhimbela inkosi kodwa kube bekuthiwa umenywe ku concert thide bekade urehearse inyanga yonke. Why basalwane our worship kufanele ibe second best kodwa sithi sakhe indlu yakamoya tonga tindlo tiyareheswa basalwane kodwa kwakhiwa indlu yakamoya kuvela abantu lababhimbela inkosi tonga tindlo basalwane nangabe uyonika umuntu basalwane umuntu ubuka into le naye angasayifuni basalwane ungamuphi into umuntu into lo wathi kahle ukuthi kube beyinikwa wena nawe bongeke uyamukele manje uhlale nayo awu amen basalwane ngoba siyakha basalwane sakha indlu yakomoya basalwane nangabe sithi siyanikela bantu basalwane bafuna kuletha intshintshi after bende konke lebakufunako bona baletha lokhu lokungaboni kahle lokucimetile kwemnikelo ngiyanitshela basalwane ngisho iminikelo yenu uma ngathiwa nje sesinikele sonke sekuthiwa sibeka lo basket la iphambili sekuthiwa umnikelo nemnikelo zupha kumuhlale kumuntu loqhamuke kuye kunabantu lebangabakelekela iminikelo yabo lakini sanibonani bazalwane unganikeli into leyehlule kade yakuhlula nawe ungakhi ngento leyi second best akuthi umsebenzi kaNkulunkulu uthatha serious noma ngabe unikwani umsebenzi kaNkulunkulu uthatha serious. Don't give second best, don't give rejects, but your best. We belong to Christ, we belong to Jesus. Singakulibali lokho basalwane bantu bakhona bangebethu banikethe ukuthi batosikhonda sithatha le message singadli bona sidle lo mlayeto thatha le message sitawuphila bazalwane ngisho nalo lebathi akunalutho uthi lo munye kimi wena mfundisi umuntu lonjani
umuntu noma angahema angakubitha ukuthi utothandaza kuvakala ukuthi inshumayelo beyingavakala ukuthi iqalaphi ibhekaphi nawufika wena ufike uyilungise uyende ivakala ane la kulomhlabathi mina bengidobha igolide la kule fish bantu babone mathambo mina ngiyibonile inyama nangifika ngothandaza ngikhuluma ngale nyama ngobe ngidlile bazalwane bonke labafundisi bangebethu asilalelele bakushoko nakabe bayabhetha uNkulunkulu utawudila nabo kuloko kubhetha kwabo kodwa lo mlayeto athi kuJesu lapha thathani lokule bakushoko ningabuki nekuthi bendani yebo lokho angikuthanzi nambazalwane ukuthi umuntu angitshela into angayenti kodwa ke Jesu uthi kutanisida kwekuthi nithathe lokhu lebakushoko ngobe bangebene ngibani wena umfundisi wakho labanye banabo 5 labanye ula kodwa umfundisi wakho le akusirong bazalwane ukuthi lalela thi Ishumayeli nami ngiyatlalela bazalwane siyadla kodwa bazalwane angidli lo muntu ngidla lo mlayeto waNkulunkulu kulo muntu angidli lo muntu ngidla lo mlayeto waNkulunkulu lokulo muntu awu amen bazalwane angidli le messenger ngidla the message of God in the messenger wena udle bantu wena bakunyanyisa wabakhafula wayodlala omunye wamkhafula uyokhafula one way kodwa bamba umlayeto sakha neloyalty asethembekene kuJesu mangibe ngothembekayo ningamhluphe endleleni asikhuleke. Father God, in the name of Jesus siyakubonga babe ngelivi lakho nasekuseni liyaphila lingamandla baba wethu liyamhlakaniphisa ongenako ukuhlakanipha limphuqondo ongenako ukuqonda egameni lika Jesu ngikhulekela babe libandla lakho babe wethu sikhuluma tindvo letimatima ngobe bantu sebaba nebantu babo laba bevako laba balalelako baba wethu othandekayo asitanga kumuntu site kuwe Jesu siphe lenhlitiyo yekumamukela Apollo simamukele na Petro simamukele na Paula sathi kwekuthi bathi nceke bathi khonti they are messengers thina babe sidla umlayeto wakho lobheke engcekwini singadli yona ingceko kodwa sidle Jesu ngobe we belong to Jesus Christ baba wethu ophilayo bantu bakhotsama abantu kule mihla baguqa etithombeni tebantu bathandaza babite emagama ebantu emhlabeni uNkulunkulu thina sibita wena Jesu ngoba uthalikho elinye igama elinikezwe kubantu emhlabeni abayosindiswa ngalo kuphela elika Jesu sinamathela kulo nalamhle kuseni sithi Jesu siyowethembeka kuwe singakuhluphi endleleni ngiyakhuleka ngosi Jesu busisa libandla lakho busisa iSouth Africa abagulayo abaphile labangake ngenwa ngilomkhuhlane siyathandaza kwekuthi lula sandla sakho uvikele ulethe nelikhambi inkosi lekwelapha lebangenwe ngilomkhuhlane sikhulekela iSouth Africa nemhlaba wonke uma siyekelelwa nguwenkosi siyophalala njengemanti imali yethu yehlulekile kusisita nguwe kuphela lithemba leSouth Africa nguwe kuphela lithemba lemhlaba sita kuwe Nkosi philisa live lakho bless South Africa bless Africa
bless the world sathi kwekuthi sifanele kuba loyal kuJesu Kristu lo indlela neqiniso nokuphila. In the name of Jesus, Lord, we pray. Amen and amen. Singashayela uNkulunkulu tandla, uNkulunkulu wemusa.